Good morning, guys. صباح الخير. How are you doing? Good morning, teacher. Good morning, Mohammed. How is it going? Fine, thank you. How about you? I'm great. Thank you so much. Thank you. How are the rest of you? Benar, Madeline, Gulchin, Bahra. Good morning. Hello, Benar. How are you? Well, good. You're good? Yeah. Today you have your presentation, right? Actually, last night I sent you a message that the others want to participate this presentation with me. So Okay. it was too late to tell them what should they tell you or they should the presentation. So we try to do it the other day. Sorry. Okay. Okay. Sorry, I didn't see your email. I'm sorry about that. All right, no problem. Thank you. problem. Actually, I told them we can do it today, but they said we should try to practice our presentation, so we should do it the day. All right. Guys, I don't want you to worry too much about this presentation. It's your first one. I'm not going to grade it or anything. So don't worry too much, okay? Just do it. Yeah, that's why we are trying to do other days. Sorry about it. Okay. All right. No problem, Benatka. Everything is ready, just they need to practice about how many times they should do this. For Okay. example, what should they speak about it? Sorry. I know. It's okay. No problem. Okay. Let's move on. Madeline, would you like to tell us what did you do yesterday? Gulchin, Miss Bahra, how are you guys doing? Farman, good morning. Who's that? Yes, Bahra. Hi. How are you doing? I'm great. All right, that's great. There's someone here, Farman Nozad. Hello, Farman. I've not seen your name before. Would you like to introduce yourself? No. Okay. Good morning, Mr. Ahmed, Zirian, Muhammad Nabil, Kani. Good morning, Miss. How are you doing? I'm great. I love that daisy in your profile picture. Thanks. You're welcome. I really like your color, your blue color. I don't know your shirt color. This, thank you Yeah. so much. Make It's me more I pretty. think it's called milky. Yeah. Yeah, it's not exactly white, it's milky. Yeah. Thank you so much. Too nice. Thank Too you. harmony with your face. Oh, thank you so much. Anyone else want to say anything? Arkan, hello, good morning. Hello, good morning, teacher. How are you? How are you? Sir? Thank you so much. I'm great. Thank you so much. All right, guys, do you have anything to say? Any questions about yesterday's lesson? Any points to make it all? Anything to talk about? No? Good morning, Miss. Yes, Gulchin, good morning. بعتذر I don't hear you clearly. أنا I didn't hear you clearly. Could you بعتذر أنا ناديت علي وما انتبهت. No problem. I said, how are you? We gave a surprise. You can write the words that you can't pronounce. I'll help you. اكتبي الكلمات اللي ما فيك تقوليها راح ساعدك. We gave a surprise test and the Excel. Really? Hello. How did you do? And how did you do in the surprise test?
That's called a quiz. Yeah, you had a quiz. No problem, Ms. Gulchin. That's okay. No, Farman is not a new student. He's always been here, but it's his first time joining the class, I think. So Farman, in this class, if we say your name and you don't respond, you'll be absent, please. And 3 absentees is being replaced. Your place in the course will be replaced with someone else. Okay. So please be careful about absentees, and welcome to the advanced course, of course. And I want you to do your best in order to improve your language together. All right, Gulchin, there's no problem, but tell me, how did you do in your quiz, in the Excel quiz yesterday? Don't want to? All right, guys. Mhm. why so afraid so much from not net وشحن انترنت وشحن All right, موبايل. I understand. I understand, but try to charge everything before classes. سوربرايز يعني سوربرايز يعني I know it was a مفاجأة quiz. يعني Okay, مفاجأة. how did you do? Did you do well? we were we weren't ready. Okay, you weren't والله ready. ما مستعان. Okay, perfect. أنا You كنت weren't بعرف ready. كل الأجوبة بس Okay. كنت بعرف كل الأجوبة بس ما كان في وقت الكافي إني أكمل كل الأجوبة. All right. Yeah, I think that is a problem in the advanced course. You're not going to have enough time, but you will get used to it. راح تعتادوا على هذا الشيء. Don't worry too much. The quiz was confusing. Yeah, it's going to be like that. You need to get used to that. It's not going to be as easy as the literacy course, of course. It wouldn't have been called an advanced course if it would have been easy. You see, tenses are important and hard to use. All right. Today we're moving on to the past perfect and the past continuous. I'm going to share the screen with you. I mean the slides with you, and we will explain something about them. At 9:30, Mama Samir is going to be talking to you about the course, like an introduction. And we're going to move on after his introduction. Yes, it's going to take like 15 to 30 minutes. Just for you to know today's overview. Oh, we also have some exercises we'll do at the end. مامۆستا Yes, مامۆستا بە سەری بوکلێتەکانم کردەوانە بەس هیچ لێی تێ ناگەیشتم نازانم what do you mean? مامۆستا لەگەڵ دەرسی ڕۆژانەیە سەری بوکلێتەکانمە کردەوانێ ها بوکلێتانی کە بەرناردین Okay. بەس لێ تێ ناگەیشتم سە نەمەزانین گەشتم شوێ لە بوکلێتەکە بڵێن. Well, we haven't reached anything. We've finished those booklets that you already have. We've done all of them. Okay. But today we have finished past simple. So we've done like 1, 2, 3, and 4. We have reached 5. This one. Okay. Yeah, Okay, thanks. you're welcome. Okay. So we finished past simple yesterday. We said past simple was formed by using a subject, a verb in the past form, and then a time modifier for the past. With past simple, we're going to know exactly when the action happened. We know exactly when it happened. Okay, the time is important. So our verb needs to be in the past form. We have some regular, we have some irregular verbs. We need to get over those. You need to recognize the verbs and their past forms and their past participle forms. I will share with you some sites for knowing those past and past
participle forms. I think they're available everywhere. Even if you just write in Google, what is the past form of this? It will give it to you. What is the PP of this? It will give it to you. So you'll not have a problem with that as long as you have, even if you have any grammar book, at the back of the book, you will have the lists of past and past participle forms of the verbs. All right, we said with past simple, we use it with a single finished action that is that has happened in the past, or that was repeated action in the past. The second usage is that when one thing happens after another, they both happen in the past, one of them before the other one, of course, but they both happen in the past, or to talk about an action that finished in the past. Okay, so an action, we know when in the past it has ended in the past, and we know exactly when it has finished or was repeated in the past. Two actions that happened after one another, both in the past again. Okay, and both finished. All right, next up we have the past perfect. Okay, how do we form the past perfect? Since we say past, we're going to change the have and has. You remember present perfect? We had have and has and PP, right? But now we have past perfect. What's the difference between past and present perfect? With the past perfect, we change the have and has to what? To had. See, that is the only difference between the rules of present perfect and past perfect. Present perfect is have, has, PP, but past perfect is had plus PP. All right. What do we use it for? We have one single usage of past perfect mentioned here because that's the most important one and the most used one. She had already left when I arrived at her house. You see this sentence? Even if you just remember this sentence, you're going to know how the past perfect is and how it's used. She had already left. This is the past perfect sentence. Had left. She had left. But if we want to insert already, we're going to put it between the had and the PP. You can't say she had left. You can also say she had left already. But it's better if you say she had already left. Okay? When I arrived at her house. So we have two actions in the past. One of them happened before the other one. The first one to happen should be the past perfect one. Okay. دو کردارمانهەیە لە ڕابردووە ڕوویان نیاوە باشەیەکیان پێشەویتە ڕوویاوە یەکەم دانە کامە ڕوویە ئەویان ئەبێ بە past perfect باس بکەین. Okay. So دوو ئاکشنمان هەیە لەم جملەیە. Left بە ڕۆشتووە لەو شوێنە. Arrived at her house کە من گەشتمە ماڵیان. Okay. کە من گەشتمە ماڵیان ئەو ڕۆشت بوو. ئەو ڕۆشتووە ئینجا من گەشتومەتە ماڵیان کەواتە ڕۆشتنەکەی ئەو یەکەم جار ڕوویاوە ئەمە بە پاست پەرفەکتە بێ ئینجا من گەشتومەتە ماڵیان ئەمەیان بە پاست سمپڵە بێت. اوكي لما وصلت البيت هي كانت رايحة. لما وصلت البيت هي كانت رايحة. اوكي الباست بيرفكت نستخدمه لنحكي عن شغلتين حصلوا تمام اثنيناتهم بالماضي واحد قبل الثاني بس واحد منهم حصل الأول واحد اللي حصل لازم يكون past perfect. أول واحد يحصل لازم يكون هذا بالpast perfect نحكي عنه والثاني بنحكي عنه بالpast simple. Okay. So she had already left when I arrived at her house. هي كانت رايحة لما وصلت البيت. أو لما وصلت البيت هي كانت رايحة. تمام. So هي كانت رايحة يلا أنا وصلت البيت. هي روحتها أول شي حصل فلازم يكون بالpast perfect. وتاني شغلة حصلت إنه أنا وصلت البيت وهي كانت رايحة. أوكي. لما أنا وصلت البيت هذا تاني action بيحصل فبيكون بالpast simple. So she had already left when I arrived at her house. Another example could be
Okay. He had slept by the time I got home. Or he had already slept by the time I got home. Or he had slept already by the time I got home. Okay. This sentence is again past perfect. He had slept or he had slept already. This is the past perfect. Why? Because it happened first. He slept. Then I got home. Okay. So he slept, then I got home. He slept, need to be in past perfect. He had slept by the time I got home. أو کاتی کە من گەشتمە ماڵەوە ئەو خەوتو بوو کاتە ئەو خەوتو ئەنجا من گەشتمەتە ماڵەوە خەوتنەکەی ئەو پاست پەرفێکتە گەشتنەکەی من پاست سمپڵە. Okay, I got home. Is it clear? Yes, miss. Yes. All right, you sure everyone is understanding? Esther, Ahmed, Yes. Behra, Yes, Madeline. That Koshsh. something happened before something in the past. Yes, two actions happened, both of them in the past, Yeah. one before the other. The first one to happen needs to be in past perfect. That is the point. All right. Two actions in the past, but there are one action happened before another. Okay, the first one to happen needs to be past perfect. Yeah, Exactly. yeah. Thank you. The second one, it should be simple past. Yeah, exactly. Thank you. Yes, Hannah, did you understand this point? Hannah? No? Ferman? All right. Two absentees. Let's move on. We have some examples here. All right, Kosher. So the past perfect, we use it. This is the formation of it. We have a subject. We have had. You remember present perfect. We had have and has and a PP verb. But now we have a subject. And instead of have and has, because it's past, we use the past form of have and has, which is had. Okay, had. And then we have the verb in the PP form. So had and PP of the verb. And then a complement, if we have it. What is a complement? A complement is a time modifier, a location, or something like that. All right? Koshish, it's not our problem that you arrived really late, 20 minutes late to the lesson. That will count you as absent anyway, but I'm going to repeat for the sake of everyone else, and since it's your first time being late. We use the past perfect to talk about two actions in the past. دو کردار لە ڕابردووە ڕۆیان. یەکێکیان پێشەوی تریان ڕۆیە. یەکەم دانەکە ڕووبات، یەکەم دانەکە ڕووبات past perfectە بە past perfect تعبیری لێکەین. بەڵام دووەم action کە ڕووبە بە past simple باسی لێکەین. She had already left when I arrived at her house. ئەو ڕۆشتە بوو کە من گەشتمە ماڵیان. ڕۆشتە بوو کە من گەشتمە ماڵیان. Okay. کاتە کە من گەشتم ئەو ڕۆشتە بوو. ڕۆشتنەکەی ئەو پێش گەشتنەکەی منە. بۆیە ڕۆشتنەکەی ئەو بە past perfect باسەکەم، گەشتنەکەی من بە past simple. She had already left when I arrived past simple at her house. Okay, this is the most used, let's say, famous or common usage of the past perfect. We might have it in other situations as well, but this one is the most common one. All right, we will not go into the detail of any other usage of it because this one is the most common one. If you recognize this, it will be enough for you for daily usage. Okay. We have some other examples here. Let's take a look at them. So the baby had cried before her father came. The baby had cried before her father came. Which one is the first action to happen? Can you raise your hand? All right, guys, please, if you have a question, raise your hand. Yes, Hanan, what is your question? Can you please say it? I don't understand in the chat. مرحبا مع مصطفى. مرحبا.
قصدي يعني لما قلنا هي وشي قلتي هاد يعني بالجمع هدول كمان بالماضي هاد. Yeah. Had is for all of them. Yeah. We don't have he, she, it version for had. So have and has, they both become had. Both of them. Okay. So we use had with I, you, we, they, he, she, it, all of the subjects. اوكي ما بصح. All right. She had slept when I called her. Yeah, Kani, that's correct. That's a correct sentence. All right, raise your hand to answer the first sentence. Which one of these actions happened first? The father coming or the baby crying? Yes, Kani? The baby cry is the first action, Okay. and then father come. Okay, and then the father came. So the baby had cried before her father came. When he came, she stopped. Yes, or he stopped. All right, thank you very much. Yes, Esther, the second one. Had the water boiled when you went to the kitchen? This one is a question, you know, but if you turn it back to positive as an affirmative sentence, you can know. Yeah. We can say the water had boiled when you went to the kitchen. When I went to the kitchen, yes. If you answer this, you would say that yes, the water had boiled when I went to the kitchen. Okay, so the water boiling happened first, and then you went to the kitchen. So yeah, very good. Thank you. Had the water boiled, this is an interruption made by the subject. So instead of saying the water had boiled, because it's a question, we have brought the had to the front, you know? The had was here, but then we moved it to make this a question. This is why there's an interruption between the PP and the had. All right, number 3. By the time I returned home, he had already left. Yes, Muhammad? Teacher. By the time I returned home, he had already left. He had already left. It's first. Yeah, he had already left is the first action to happen. Yes. Why? For 2 reasons. Because it's in past perfect, and also because of the meaning. So he had already left by the time I returned home. Very good. Thank you. Thank you so much. All right, there's something for you to notice here. Do you see this? Do you see this comma here? The comma before he had already left? Why is it there? What did I do? Okay, yes. Do you see this comma? Why is it here? Yes, but why did we not have it in the first sentence? Yes, guys, if you notice that when we have an expression like before, when, yes, Zirian, do you know the answer? موصلة بس هي كما before man هي بيسبو كما كا بس ألوانا كما كبوي رستك عجاب كاتوا. Okay, so look, whenever we have these expressions before, when, after, because you know these are relative pronouns. They create a subordinate sentence, you know. If the subordinate sentence comes second, we don't need a comma. But if we bring it to the front, like number 3, by the time I returned home, he had already left. If we bring it to the front, you see, when I came home, they had already eaten the meal. I had lived in London. No, this one is different. You see, in the cases when the relative pronoun or the relative pronoun word comes first, then we need a comma.
But if it comes second, we don't need it. أجر وشانا before, by the time, when, after, because أجر معنا دوم شد هاتن لرستكا أو بيسمان بكومانية. بەڵام ئەگەر بیبینە پێشەوە شوێنەکانیان بگۆڕینەوە پێویستمان بە کۆما بێ yes to separate the sentences. لما يكون عندنا كلمات مثل before, when, by the time, because, then إذا بيجوا تاني شي بالجملة فما بنحتاج لأي فواصل، بس إذا جبناها لأول الجملة إذا غيرنا الأماكن لازم نحط الكوما. تمام أو لازم نحط فاصلة. So the baby had cried before her father came is correct without comma. But if we say before her father came, the baby had cried, we need a comma between the two sentences. All right? Between the two actions, I mean. Had the water, this one is different. By the time I returned home, comma, he had already left. Yes, this is correct. Why? Because of this word. Because of the word by the time I returned home. This is a subordinate clause. Why is it a subordinate clause? Because its meaning is not clear alone. أما subordinate clause يبيوتري كرستيك subordinate وشي subordinatory لبيشو بوكو before when و by the time و because أو رستك معناكي طاون نابه بيسي بشتيكي ترطاويكا لبرو بدوايا كومايت إنجا معلوماتي ترقيرة. Okay, بويا أجر أموشانا before, when, by the time, because أمانة before هيج كامي كان لبيشي لأولي رستع هاتن بدوانا كوما من أبت بدوي خوانا بدوي subordinate clause إنجا بدوي رستا كيتر بلا ما جر رستا معنا طواوكا لأولو هات بيسي بكومانية. تمام. So this is why we have a comma. إذا الكلمات subordinators مثل before, when, by the time أو because إجوا أول شيء بالجملة لازمهم فاصلة بعد subordinate clause لأنه معناتها ما بتتكمل لحالها لازم معلومات لازم يكون عندنا معلومات بعد غيرها حتى يتكمل المعنى تبعها. So when I came home they had already eaten the meal. Okay, we can also say they had already eaten the meal when I came home. بس بكوما بدون فاصلة. All right, let's do number 5. He began to run after he had seen the cat. Okay, which action happened first? Raise your hands. Which action happened first in number 5? Yes, Zurian. When I came home, they had already eaten them. Number 5, Zurian, again. He had seen the cat, first action. Okay. He began to run after, second action. Okay. After he had seen the cat is one sentence, you know, this one. This is the second. This is the subordinate clause. After he had seen the cat, comma, he began to run. We can say it this way too. So he saw the cat and then got scared and began to run. So the first action to happen is seeing the cat. So we use past perfect to talk about this. After he had seen the cat, he began to run. Began to run is the past simple. It's a past simple sentence. Began is the past form of begin. Okay, begin. Okay. Let's see number 7. I had lived in London before I moved to Paris. Which action happened first? Yes, Benar. The first actions happened, I had lived in London. So it's the first action. Before I moved to Paris, I moved to Paris the second action. Yes, very good. Thank you. Thank you. All right. I think that's it about past perfect. Do you have any questions? Can you give me any extra examples? Any questions? عندكم أي أسئلة صارت عن هي صار past perfect? No, thanks. Okay, can you give me any extra examples? Yes. Okay, go ahead. I had play tennis when
when Benar came. I had Played. mm, okay. Tennis. Mhm. When Benar came. Okay, I had played tennis when Benar came. You can say I had finished playing tennis. You know, play is an action that takes a long period of time to finish. That is why you can't use it in past perfect. You need to use past continuous or past perfect continuous. You can say I had finished playing tennis, you know? Because playing is a verb that takes a period of time to happen. It doesn't happen really quickly, you know. So you need to use another verb. Can you change the verb? Use a verb like clean, like eat, like sleep, like, you know, an action that doesn't require a long time to happen. Those I- actions like play, like swim, I or had like my food. watch, these need ing. I had I had I dinner. had my food. I had already eaten. Had okay, you can say that. I had my food when Benar came. Why did we say two hats? Because one of them is the one from the rule and one of them means have. It means khwardem. Okay, but it's the PP of it. That is why it's had. So I had my food when Benar came, or I had already eaten when Benar came, or I had eaten when Benar came. Okay, those are all correct. Yes, thank you. Miss, I had arrived home before he called. He called. I had Arrived arrived home before before he called. he called. Okay, yes, exactly. Thank you very much. That's correct. Yes, she had Zirian, she had already made a cake before we arrived. All right. Yes, correct. I got stuck in traffic because there had been an accident. Very good. This is a very good sentence. I got stuck in traffic because there had been an accident. لبرو حادثة بوبو لبرو لترافيكا جيرم خورد. Yes, a correct sentence. Anyone else? Do you have any questions? No, miss, thank you. All right, great. Let's move on to the past progressive. He ran after police. Had called his name. Yeah, that's a nice sentence, Sakani. He ran after the police had called his name, or after the police asked for him at the station, or something like that. Let me remove the drawings. Okay. The past progressive formation. This is how we form the past progressive. You see, we say past. In present, remember the present progressive. What was the rule for present progressive? Who can remind me? Okay, can we stop giving examples for past perfect? Let's move on to past progressive. But thank you very much. Erkan, your sentence is not clear. Can you write it again? They had cooked dinner after we went to the restaurant. Okay. The chef cooked the dinner. The chef cooked our dinner after we went to the restaurant. Yes. All right. Who can remind me for the present progressive rule? Yes, Zirian? Yes, subject plus is auxiliary verb is are plus verb ing Yeah, very good. complement. Very good. Thank you. What about the past progressive? How can it be? We change the is are to was and were, and the verb is in ing. Same. Okay. So nothing changes except that the auxiliary verb changes from present form to past form. So instead of subject is are verb ing complement,
we have subject was where, and then verb ing, and then complement. So I was going, you were doing your homework, you were seeing a man, he was playing football, she was fighting with her cat, it was telling a story, you were reading, we were going home, they were playing basketball, or something like that. These are all sentences using the past progressive form. Okay, but how can we use them? All right, 1 second, guys. ئەم کاتان باش خوێندکارانی عزیز هیوادارم زۆر باش بن گوێتان دەدەمە بەڵێ بەفێر باشە وابزانم کۆمەڵێکتان یەکتری ئەناسین بۆی ئەوەی کە لە کۆهێرتی یەکەما بووین بن مامۆستا ئەمیرم بەڕێوەبەری سنتەری پەرەپێدانی هەلیکار و بەڕێوەبەری لە زانکۆی سلێمانی هەروەها بەڕێوەبەری پرۆژەی ئیمپاکت ئەم پرۆژەی کێسە ئێوە بەشداری کۆرسەکانەکەن کە هەرێک لە کۆرسی ئینگلیزی کۆرسی کۆمپیوتەر لە خۆگێ و حەزم کرد پێشەوەی ئەوە هەفتەی پێشوو بەشداریمە باتماتە ناو کلاسەکانتانەوە بەڵام بۆی ئەوەی کە لاپتۆپەکان تەوزیع نەکرا بوو خۆمان بۆ ئامادە نەکرده بوو ئێستا لاپتۆپ و مایفایەمانەمە تەوزیع کراوە و وابزانم زۆر بەشتان هەوو خوێندکارانن کە لە کۆهێرتی یەکەما بەشدار بوون خۆشبەختانە توانیتانە کۆهێرتی یەکەم ببڕن و ئێستا هاتوونەتە ئێکسپێرت لێڤڵەوە کە پێڵەن چی ئاستیکی ئاسی بەرزی کۆرسەکە کە ئینگلیزی و کۆمپیوتەر لەخۆ ئەگرێ من نامێ زۆر درێژە بم ئیشە تەمەنام پرۆژەیە لەلایەن ڕێکخراوی WFP-ەوە تەمویل لەکرێ ڕێکخراوی WFP هاتووە خاوەنی پرۆژەکەی ئێمە وەکو زانکۆی سلێمانی سەرپەرشتیار و جێبەجێکاری پرۆژەکەین و زۆر سپاسی WFP-ەکەین کە ئەم دەرفەتی بەخشی پێ بە ئێمە کە وەکو زانکۆی سلێمانی ئێمە بتوانین ئەم پرۆژەیە بەڕێوەبەرین و شکورتا هەستە بە باشیە ناومانەوە ماوەی 2 ساڵە سەرکەوتوو بووین لەو ئەرک و بەرپرسیارەتی کە پێمان سپێراوە بۆ بەڕێوەبردنی پرۆژەکە من حەزەکەم کۆمەڵێک شت هەیە هەر وەکووە بیرهێنانەوەی ئەماژەی پێ بم بۆ نمونە ئێمە چیمان هەیە ئەم ڕێنمایانەمان هەیە ئەم ڕێنمایانەی ئێمە کاتێکە خوێندکاریەت ڕێنمایەکان چییە ئەو پابندبوونە چیەکە خوێندکار پێی پابندە بێگومان هەمووتان ئەگەداریەوەن کە کلاسی ئینگلیزیەکە ساعات و نیوەکە لە 9 بۆ 10 دەست پێکات ئەم کۆهێرتە گۆڕاوە کاتەکەی بۆ بەدە بۆ 10 هەروەها کۆمپیوتەریش لە 10 دەست پێکات بۆ 1 و حضوری ژەبێت لە 180 تەلەبە حضوری هەبێت چونکە مەگەر حضوری نەبێ وەختە بە غایب حسێ بکرێت کە بەغیا غایب حسێ بکرێت ئەوەختە ناتوانیت بەشداری کۆرسەکە بکەیت درۆپ ئاوت دەکرێت لاپتۆپ و مایفای ئەمانە کۆمپەلسەریە بە ئیجباری ئەدرێ بە تەلەبەکان هەروەها هۆمۆرک و ئەکتیڤیتی کە ئەمانە زۆر زەرورن ئەبێ ئەو مامۆستایە کاتێک کە هۆمۆرکی هاتیە ئەکتیڤیتی هاتێ بتوانی بە شێوەیەکی زۆر باش زۆر لێ هاتوانە ئەو هۆمۆرک و ئەکتیڤیتیانە بەری بە ڕێوە کویزەکان ئەو کویزانی کە مامۆستا هەفتانە بۆت ئامادەکە ئەبێ ئەمانە هەمووی جێبەجێەکەی میدتێرم و لەگەڵ فاینەڵ ئێگزام میدتێرم هەیە لەگەڵ فاینەڵ ئێگزامیش هەیە ئەبێ ئەمانەش زۆر بە وردی زۆر بە وریاییەوە ئامادە بیت تۆ ئەگەر ئەتێندنسێ بێ بەڵام کویز و میدتێرم و فاینەڵ ئێگزامە نەبێ ئەو وەختە بێبەشە بیت لە پرۆسەی دەرچوونیانی کە تۆ دەرەجەت نەبێ من ناتوانم دەرەجەت بۆ دانێم لەکوێوە من دەرەجەت بۆ دانێم ئەمە یەک دووش دوای دەرچوونی شێمەرجی دەرچوونێ چییە دوای دەرچوونێ چیت هەیە منحەیەکی مادیت هەیە هەروەها لەگەڵ سێرتیفیکەیت پارەیە گۆرەگری لەلایەن WFP-ەوە بەڵام ئەگەر تۆ دەرنەچی و بڵێ بەس حەزوورم هەبوو هیچ امتیحانی بەشداری نەکەیت مەحرومە بی لەو شتە
يا اگر حضور نبي وبي بس كويز وميتير وفاينل اكزام كيت امانه همي بي بشب يعني امانه همي اجباريه اكتيفيتي تبي ابي امور كبي كويز ابي ميتير ما ابي فاينل اكزام ابي هروها حضوري شي ابي يعني تو هاتي باش داريم كورس كيت بس بو بارني باوقي جان پارە وەختێک دەدرێت کە تۆ دەرچوو بێتی ئەم ڕێنمانە جێبەجێ کردبێ WFP ئەو کاتە ئەتوانێت ئەو پارەیەت بۆ سەرف بکات کە ئەمانەت نەبوو کە ئێمە ئەمانە ئەنێرینە سەرەوە ئێمە ئەمانە بە ڕیپۆرت ئەنێرینە سەرەوە هەفتانە ئەیین بە مامۆستاکان ئەیین بە عفو بە WFP هەڵسەنگاندنتان بۆکە ئەگەر ئەمانەت نەبوو مەحرومە بی لە هەموو ئەم مکافە دارایی کە WFP لە دوای دەرچوون بۆت ناماداکە. باشا أعزائنا الطلاب كسيكا غيري كرت بلا ما مستعمر باشا أعزائنا الطلاب أنا أمير سردار مدير مركز التطوير الوظيفي في الجامعة السليمانية ومدير مركز ومدير مشروع إمباكت اللي يدار من قبل منظمة التغذية العالمية ومشكورا أن WFP أعطانا هذه الفرصة لكي يتسنى لنا في إدارة هذا المشروع بإنجاز أو بشكل تام ولحد الآن الحمد لله إحنا موفقين في إدارة هذا المشروع خلال السنتين الماضيتين وأحب أن أذكركم بأن أنتم الآن في مستوى المتقدم. هذا المستوى مجموعة منكم كانت في مستوى الليترسي أو مستوى ابتدائي أو مستوى شو اسمه الليترسي. هذا المستوى أنتم نجحتوا وحققتوا النجاح في وصول إلى هذا المستوى اللي يسمى بمستوى الإكسبرت، مستوى المتقدم. وأحب أن أذكركم بأن في المحاضرات أو في هذا الكلاس في مجموعة تعليمات. هذه التعليمات لازم أن نكون ملزمين بها لكي نحقق نجاح في الإكسبرت ليفل. أولا المحاضرة متكونة من شقين، الشق الإنجليزي اللي يتكون من ساعة ونص، والشق الكمبيوتر أو محاضرة الكمبيوتر اللي يتكون من 3 ساعات، والحضور تام. حضور تام، الطالب يجب أن يكون له حضور 80% في المحاضرة. أكثر من هذا 80% يعملوا له دروب أوت. إحنا ما نعمل له دروب أوت، هو WFP راح يقوم بدروب أوت للطلاب الذين يكون لديهم غيابات كثيرة وما يلزمون بالحضور في المحاضرات. وعندكم لابتوب وماي فاي، اللي ما ماخذ اللابتوب ماي فاي. وكمان شرط من شروط المشاركة بهذه الدورة الطالب يجب أن يكون له لابتوب وماي فاي. إذا ما عنده أو ما يأخذ راح يعملوا له دروب أوت في الكلاس أو في الكوهرت. هوم وورك واكتيفيتيز، هاي الهوم وورك والاكتيفيتيات كثير ضرورية خصيصا للطلاب الذين يشاركون في هذه الدورة. وكويزز، الامتحانات اليومية. الامتحانات اليومية كثير مهمة كمان، وميدتيرم وفاينل اكزام. بعد نجاحكم في هذه الدورة مثل ما تعرفون، وأحب أن أذكركم أن بعد النجاح راح تأخذون منحة مادية من قبل WFP. وهل في الكوهير شرط من شروط النجاح في هذه الدورة الطالب يجب أن يشارك في كل أو له أن يحقق كل هذه أو يطبق كل هذه التعليمات في هذا الكوهير. مثلا الاتندنس لازم يكون عنده إجباري، يكون عنده 80% حضور. والهوم وورك والاكتيفيتيات الذي يعطي من قبل المدرس المادة ومدرسة المادة لازم يجب على الطالب أن يلتزم بها. كويزز وميد تيرم وفاينل اكزام. إذا كان عندك الاتندنس وما عندك كويز وميد تيرم واكزام وفاينل اكزام والاكتيفيتيز، أنت يحتسب الطالب كأنه
راسب في هذا الكوهيرت يكون محروما من أخذ هذه المنحة المادية. أو إذا كان عندك الكيوز وميد تيرم وفاينل إكزام وما عندك الأتندنس، كمان يعتبر الطالب مرسوب في هذه الكوهيرت وراح نعمل له دروب اوت او محروم من اخذ هذه المكافاه الماديه، لانه الطالب لا يحسب طالبا ناجحا في هذه المواد. لهذا نرجو منكم الالتزام بالتعليمات التي تصدر من قبل WFP لنجاح الدوره او لتفوق الطلاب في هذه الدوره. وشكرا لاصغائكم. اي سؤال اي استفسار في هذه صدد أنا أكون مشكورا إذا عندكم أي استفسار وأي تعليمات أو أي. صباح الخير أستاذ مير. صباح النور. يعطيك العافية وشكرا جزيلا. نحن بنشكر كل مين ساهم بهاي الفرصة اللي منحتنا إياها، وطبعا الشكر لجهودكم. أستاذ مير، أنا بس حابة أسأل إنه هل الاختبارات شرطها إنه تكون مفاجئة من غير علمنا؟ هذا أستاذ يقرر، مدرسة المادة يقرر. طيب يا أستاذ، يعني مو معقول مثلا بس أنا ممكن شوفي بنتي، إحنا كيوز، أنا مدرس بالجامعة السليمانية. كيوز إحنا ما نذكر الطلاب، ما نقول لهم يعني مثلا فلانة يوم فلانة ساعة أنت عندك امتحان. بس بالميد تيرم وفاينل إكزام بوقت الدوام بوقت الدوام مو مشكلة، بس مثلا بالليل ممكن أنا أكون برا البيت، ممكن أنا أكون عند الدكتور، ممكن أنا أكون خارج المنزل ما عندي إنترنت يعني. بس بوقت الدوام لا، أنا عندي إنترنت، عندي لابتوبي، مش يعني ملتزمة بهذا الشيء. أما خارج الدوام فأنا ما بقدر، احتمال أنا ماني بالبيت. شوف شو اسمك؟ قلتين. عفوا قلتين. قلتين بنتي، كلامك صح. يمكن أنت ما تكوني بالبيت أو عندك شيء، بس هذا ما يمنعك أنت تلاقي تدور على الحجة يكون ما مشارك بالكيوزات. خليني أكمل. أول شيء أنتم تتقررون مع مدرسة المادة متى أي ساعة يكون عندكم كيوز وميد تيرم وفاينل إكزام. يعني هذا الامتحانات راح يكون أنتم مساهمين في تحديد التاريخ يوم الامتحان. يعني في هذا الوقت، يعني لما يكون عندك امتحان هذا التاريخ، إلا يكون حاجات الضرورية يعني urgent case أو حالات يعني أنت من تقدر تأجله، أو في شيء مرض مفاجئ أو شيء مفاجئ، يعني ما تشارك بالدورة أو ما تشارك بالامتحان أو ما تشارك بالكيوز، أو هذا من حقك. بس أشياء أخرى مثلا أنتم تقررون يوم الخميس بالساعة الفلانية يكون عندكم امتحان، يعني أنتم قررتوا بهذا، بس يعني أنت لازم تحضر حالكم. يعني هذه الساعة احنا حنكون فارغين للامتحانات، يعني ما لنا اي شيء، ما نحدد، ما نلتزم باي مواعيد اخرى حتى ما يضيع منا الكيوزات وميد تيرم وفاينل إكزام. أستاذ أنت حكيت الجوهر، يعطيك العافية. نحن بس بدنا أنه يكون عنا علم بالامتحان، ما بهم إن شاء الله تكون الساعة 10 11 ما بهم، بس المهم يكون عنا علم أنه في امتحان بهذا الوقت. يعني مثلا بارحة بعت له الأستاذ أنه في عندكم امتحان الساعة 9، الإيميل وصل لي 9:05، أنا ما بعرف أنه عنا امتحان وما عندي علم أصلا أنه عنا امتحان. شيء آخر، الكيوز مدرسة المادة تقرر. يعني البارحة بالعطلة يمكن هذا أول أسبوع الامتحان عمل هذا، يمكن بأسابيع أخرى ما بعرف. ما مصابانه معنا؟ يس ما مصاجان. يا ما عم تحكي عن درسي أنا لهلا ما عاملة امتحان، والكويزات أنا بعملها بوقت الدرس. إذا في عنا كويز بعمله بوقت الدرس مو بالليل. صحيح. فما ما بعرف عن صحيح شنو ما عم مستبانو. يحكوا. صحيح ما مستبانو، يعطيك ألف عافية. أنا عم بحكي عن امتحان الأستاذ سوران امبارحة بالليل. كان مفاجئ ووصلنا الامتحان، هو قال الامتحان مدته من 9 ل 9:30، أنا وصلني الرابط 9:05. يعني بيروح من وقتي، والامتحان فيه طلبات وفيه هاي. بعدين احكي مع ماما سوران. صباح النور. آسف للمقاطعة
صباح الخير جميعا. أنا شوان مولود كاكشوان العرب. أحب أن أعرفكم بكاكشوان. هو مسؤول في WFP الذي يدار أو يشرف على هذه المشروع في مشروع إمباكت، ومشرف للWFP أو مسؤول في WFP على صعيد محافظة السليمانية. تفضل كاكشوان. شكرا. صباح الخير جميع. آسف أني تأخرت يعني تقريبا 10 دقائق راح من الانترودكشن سيشن، بس لحقت على السؤال اللي جولتشين سألها. أنا عندي بس صار عندي كونفيوز إنه الامتحانات يجب أن يكون خلال الدوام الرسمي الدورة مالتهم. يعني ليش الامتحان اللي يسوونه بالليل أو غير أوقات الفترة المحدودة لهم، إذا فترة صباحية أو فترة مسائية، المفروض كل حتى الكويزات والامتحانات يكون ضمن هاي الفترة. بس إذا أكو شغلة اللاخ مثلا، بس أنا ما أفهم من عندها صارت الامتحان بارحة من سواه ب9 بالليل أو بالصبح بالنهار. بالليل استاذي، بالليل. نحن ما عندنا مشكله ان كان بالليل ولا بالنهار، بس عندنا مشكله انه لازم يكون عندنا علم على الاقل نص ساعه قبل الامتحان لحتى نجهز النت، نجهز الكمبيوتر. اكيد هذا لازم يكون عندكم علم. بس انا اللي ما فاهموا ليش بالليل يسوون استاذ امين. صراحه صح. هذا احنا بالمساء ما فاضيين، مرات بيجوا ضيوف، مرات بيكون عندنا يعني الشغل بالمساء صعب انه واحد يكتب كويز، يعني يكون بالنهار مثل ما قال الاستاذ، فهذا عين النهار. جماعة من فضلكم إذا في حدا بده يقول شيء سووا ريز هاند حتى ما يصير لخبطة بالشات. تمام. عفوا raise your hands if you want to say something. Yes. خليني أجاوب على هذا السؤال اللي سأله كاكشوان. أنتم الطلاب، أنا حكيت مع ماما ساسوران، قلت أي امتحان أو أي كيوزات، خصيصا الكيوزات الأسبوعية، لازم تكون باستشارة مع الطلاب، يعني توافقون على موعد محدد. كل الطلاب عنده علم، عنده رأي في هذا الامتحان، يعني يعطي رأيه. مثلا إذا طالب واحد ما عنده مجال في هذه الساعة وفي هذا الوقت الذي يحدده كل الطلاب، هذا ما يعتبر امتحان. لازم يلغي هذا الامتحان ويحددوا امتحان آخر. وبعدين أحكي مع ماما ساسوران بهذا الصدد عشان نوصل للصيغة يعني يريحكم ويريح ماما ساسوران كمان في نفس الوقت، ويتلائم مع المحاضرة والكيوزات اللي تبعكم. تفضل. شكرا ماما سامير. أنا بس اللي أريده منكم يعني نختاروا الدوام الصباحي أو المسائي، يكون الامتحان من ضمن الدوام الرسمي الدورة مالتهم، إلا في حالات مثل ما تفضلت حضرتك، إلا في حالات كل الطلاب متفقين إنه يصير الامتحان مثلا ب9 بالليل أو 8 أو 10، هم متفقين لازم يتفقون على شو اسمه على وقت الامتحان خارج الدورة مالتهم الصباحي أو المسائي، لأن إحنا ما نريد نشغل الطلاب ورا هاي الفترة مالتهم مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات بالشفت الصباحي أو الشفت المسائي، ما أريد نشغلهم غير بالدراسة مالتهم. أو إذا أكو شغلة لا هم يريدون أنتم تسوون الاستفسار، مثلا عنده استفسار أو عنده المشكلة بالنهار أو صار عنده التأخير ما سوى أتند للمحاضرة، يمكن تخلون الساعة لهاي الفترة. بس الامتحانات اللي أفضله أنا والمقرر إنه يصير خلال الدورة مالتهم المحدودة الصباحي أو المسائي. شكرا. أوكي. في شيئين حاب أذكركم طلابنا الأعزاء. الحضور خصيصا في محاضرات الكمبيوتر، الماما ساسوران، لأن المحاضرات أكثرية المحاضرات فيها شق العملي، وهذا الشق العملي يريد برزنتيشن ويريد سكرين شير، وأحيانا ماما ساسوران يريد سكرين شير للمحاضرات أو للهوم وركات اللي أنتم تحضروها. يعني رجاء الالتزام بهذا القوانين، يعني لأن الشق العملي
يريد أحيانا أكثرية الأوقات يريد شير سكرين. لهذا أكون ممنون لكم أو أشكركم إذا تلتزموا بهذا الفقرة. وشيء آخر يعني المشاريع في موضوع الإكسبير خصيصا لموضوع الكمبيوتر هذا يعتبر مشروع إجباري، يعني كل طالب لازم يكون عنده مشروع. وهذا ما مصر سوران يقرر أنتم الطلاب كل طالب لحاله أو مجموعة طلاب تعملون مشروع في مجال الكمبيوتر أو في أحد من الابلكيشنات اللي يختص بالبرامج الكمبيوترية. ما سامير كاك محمد وقلت فرمو كاك محمد. السلام عليكم. باش يا مصيان. شلونك كاك محمد جان؟ باش شكرا. باسك السلام عليكم مصيان. والله ما مصاحب بعرف بس بواني كمبيوتر. بله. كشيء دوزة كات مان هي لكات امتحانك كاتك زور كمان. بله باش. أو تعمل شعر السرك. إن شاء الله. بس ما وصلت ما بقى لسرتاي كورسي شو أنا أقدر كدينوانه كهمو شو أنا يكشمانك ساعة امتحانك. بلام كشيء كاتك مان هي كاتك كمان. والشرح كمبيوتر كشيء يصير ما وصلش فهمتي نايقورم هرب إنجليزي شرح قاعد. يكشت كاك محمد جان. تو الإكسبيرت لترسيو هاتوتة إكسبيرت. يعني من كوهرتي بيشوتر أو تلباني كلامه مصا سوران بون هيك يعني لترسيان نبيني بو هموي اللي إكسبيرت أبو ما مصا سوران زور بقى سايب إنجليزي شرح يكدوش تلبيه جيش كل كارك توشي وقرفتنا بو. والله من بيام سير يعني كتعنا خوشنا بتولي لترسيو هاتوي شوارما إنجليزي تخندوه استاج لازال إنجليزي ترخويني ما مساكا قرب إنجليزي شرحي كورسا كبوت يا كويرتا كبوت سيشنا كبوت قرفتي أو تبلاني لحفتي كم دوا ما تا حفتي سيمش توزك تراي لغل فونيتيك ولغل بروناسيشني ما مساكا توزك شونالي أوبستيكلز يعني قرفتي روبا توا وهروها ما مصابانوش درسك بإنجليزي شرحك هيك ملزم يبغى يكبر كردي شرحك يعني بعربي شرحك شو كم أما ليفلي إكسبيرت يعني تقول ليفلي شيء كشونالي شيما يعني شرمة كتبي أو زماني إنجليزي غير زماني إنجليزي زماني شيء تربى كاربيني بولا بري تقولي إكسبيرت من خبرة ما يلا ميشا سبينتهم برنامج ورقري أما عفونك دوش إنجليزي كمبيوتر باوركم خم مسا كمبيوترم إنجليزي كمبيوتر زور أسانة كورزنية بولا بري تو عملية كي لو شكت ينجيشتي كتطبيقاتك هذه أزاني وشيء يعني أزاني ما بس شيء اللي وشته لبروي يوادارم توان خوتان رابين اللي سروا أستا إن شاء الله بس خوش يعني هلا سر إينك منه بس إن شاء الله كشيء كاتك يا مشارسة كان كاتي امتحانك سام شو امتحان من هو زوزو كم كاتك بكاتك مقساكم لغل ما مصاصورانا كاتك تامو باشا بس يوجد متعاون من كوبريتيف لغل ما مصاكا إن شاء الله باشا زور باشا كاك شوان جان فرمو ببورن ما مصامي سيك جابكي كاك محمد ئێمە زیاتر وەکو مامۆستا ئەمیر فەرمووی تۆ 4 مانگ ئینگلیزی خوێنەوە ئێستا بێت زۆرتان پێ خۆش بێت کە بە ئینگلیزی شتەکان بوترێتەوە بۆی تو ئەوەی کە کردوتەوە مامۆستاکانی ئینگلیزی لەگەڵ تا زۆر هەوڵیاوە بۆی هەر لە بێر تا بێ و ڕفێش بیتەوە بە دایمی ئێستا ئینگلیزی تریژە خوێنی لەبەرەوە یعنی ڕاستە تۆزێ زەحمەتی ئەبینی لە تێگەیشتن و ئەمانە بس بدايتي وقتها راي لقال إمام الأخيرة مجموعة كدرجة لدورك بتواوتي وايد هاتبك شكل لغة IT إنجليزية يعني تو ناتو إنترجمة كبوشتي كتير بوي كخودي تر بتواوتي وراهنا بالسروي كبإنجليزية في بيتو زور راسك كردك بيوسك بو ترجمة بوشتي بس تو 4 مانگی تری لپیشة لە ئێستا خۆت ڕابێنی لەگەڵ ئەوەیە زۆر باشترە هەوڵێکی زیاتر ئەوێ و هیدابوونێکی زیاتر ئەوێ بەڵام تۆ ماتڵ لە لترسیەوە هاتوتە ئێکسپێرت کەواتە تۆ مەرحەلێکی زۆر باشە بڕیوە لە هەردووکیان لە ئینگلیزیەکەش و لە ئایتیەکەش لەبەرەوە تۆزێ هەوڵی جەنابتانی شێوێ بۆی کە بگونجێن لەگەڵ دەرسەکانە کە مامۆستاکانی ژەگەر تایەتی بڵێن ئێمە تەلەبەی بڵێ پەنابەری سووریمانەیە کە کوردەکەیان کرمانجیە لەبەرەوە بە عەرەبیەکە باشترتیەکەن وەکو لە کوردی سۆرانێکە یان ئاواری ترمانەیە بڵێن لە تەلەب عەرەبەکانی کە لە جنوبەوە هاتوون ناشکرێ ئەو بە سێ زمان بە دوو زمان بڵێ بۆتان باسکە ئینگلیزیەکە ڕابێن و مەسەڵەحاتەکان هەمووی خۆی ئینگلیزی
لبرو توزي هولي خو تاني زور سپاس بۆ هەمووتان إن شاء الله بس أشوفه باش إن شاء الله خمان ده زۆر سپاس باش سەرکەوتوو بن انشاءالله. من بالەکاتان نەگرین چکە میمەنی ساعتمان کاتدا نابوو من زۆر سپاسانەکەم زۆر سپاسی کاکشوانەکەم زۆر سپاسی مامۆسابانوەکەم زۆر سپاسی ئامادەبوونی وشەکەم کە ئەو کاتە بە نرخەتان پێبەخشین بۆی بتوانین کە ئەو ڕێنمایانە یا ئەو گرفت و شتانی کە هاتوۆتە ڕێگەتان یا کە ئێتە ڕێگەتان بۆ لە مۆدا چارەسەرکی انشاءالله هەموو شتانی کە ئاماژەتان پێ ئێمە نتفق مع مامۆستا سۆران الكل اللي تفضلتوا به واي اقتراحات اخرى واي استفسارات اخرى ان شاء الله مع مرور الزمن مع مرور شو اسمه الكورس والسيشن راح نقوم بمعالجته. شكرا لاصغائكم والسلام عليكم. دست خوش کاک امیر دست خوش کاک شوان زور سپاس. زور سپاس بۆ سلام. Okay, guys. I think let's move on where we stopped. We were at the past progressive. We did the form. We said it was. Are you back with me? Come on, let's refresh. Yes. Good morning again. Good morning again. All right. So I think it's time for a quiz, since you love quizzes so much, as I can see. No, it's all right. Not today. Maybe tomorrow. Okay, so the structure of the past progressive is subject, was and where, and verb plus ing, and then a complement if we have any. The complement needs to be a time modifier, a location, anything else, any extra information, okay? Let's see what are the usages of the past progressive. We use the past progressive to describe an action that happened at or around the time in the past, and it's mostly unfinished. Okay, كرداركا كاتكي رابردوا يعني نزيك كاتكي رابردوا روياوا بلام طاو نبوا. Okay, mostly unfinished. في أن شيء حصل بالماضي أو قريب من وقت في الماضي وما منتهي. All right, I was reading a book at 9 p.m. yesterday. Okay, I was reading a book at 9 p.m. yesterday. This is an action that takes a period of time to happen. Reading doesn't happen in a snap. Okay, it takes a while to happen. I was reading a book at 9 p.m. yesterday. So this is a time in the past. Something was happening, but it's not finished yet. Yes. أنا كنت عم أقرأ الساعة 9 البارحة الساعة 9 من خليكي خوانو بمدونس عنه. The reading process has not ended, but this person was reading yesterday at a point in the past. Okay. I was watching TV with my family an hour ago. An hour ago is a time modifier for the past, of course. This tells us that it's past. I was watching TV. So the watching TV has not ended. You know, watching TV happens. It's something that happens all the time. So it's not something that happened and finished. It's something that there's some progress in it. And it was happening at some point in the past as well. I was watching TV with my family an hour ago. The second usage is we use the present progressive for temporary situations that happened in the past. شتيكا مؤقتة بلام لرابردوشا روياو شتيكا بمؤقت لرابردوا روياو. Okay, شغلة مؤقتة حصلت بالماضي. She was living in our house when she got married. Okay, she was living in our house when she got married. So she lived in our house for a short period of time. Why? Maybe she had a problem, maybe she didn't have a house, and then she got married and left. Yes, so it was a temporary action. She was living in our house when she got married, and living somewhere doesn't happen in a snap. Again, it takes a period of time to happen. كانت عم تعيش ببيتنا لما تزوجت. اوكي maybe كانت عم تعيش بهذا البيت لانه ما كان عندها بيت، بس لما تزوجت راحت من هذا البيت. يعني فترة البقاء بهذا البيت كانت مؤقتة، كانت قصيرة. alright.
and verb living ما بيحصل بدقيقة واحدة، ما بيحصل وينتهي، شي بياخد فترة زمنية طويلة، فلهيك لازم نحكي عنها باستخدام ال ing. She was living in our house when she got married. He was using my phone before he got his first job. أوكي، كان عم يستخدم موبايلي قبل ما يحصل على شغله الأول أو قبل ما يحصل على فلوس. استخدام الهاتف في لفترة قصيرة حتى قام بشراء هاتف جديد. Okay, so this is a temporary situation and it happened in the past again. That's why we use past progressive to express it. كردار اللي رابردوا بفتريكي مؤقترية وبونمنا وموبايلكي مني بكارنا بيشو يدسكا بيش كردن. موبايلكي مني بكارنا ما هيكي كما تاخوي موبايلي كري أو situation كردارك كمؤقتة. بويا past progressive باس ما كردوا. Using the phone, living, watching TV, reading هميان كردارن كأبيب progressive by ing باس يعني لبكين بو لبروي ماويكي زو كمرونان ماويكي كاتيان بيسا هتاوكو طاوبن بويا أبي ing عن بيوبي أقدرن بويا نمونيك تانيامي I had played tennis before Benar came. This was wrong. Why? Because playing is one of the verbs that needs to be in ing and needs to be in progressive form. Are the usages of past progressive clear? To describe an action that happened at or around a time in the past and it's mostly unfinished. For a temporary situation that happened in the past. These are the two usages for past progressive. We have two more. I forgot about those. All right, are these two clear? Do you have any questions about these two? No, miss. بلى ما مستوى. Do you have a question about these two? ايه والله ما مستوى بعد إذنك إذا هاي الوين والبيفور تعيديها، لأنه مثلا إذا جبتي لنا شي فراغ احتمال أنا أكتب had lived. Sorry, give me an example. Which one do you have a problem with? مع أي واحدة عندك مشكلة؟ آخر جملتين ما مستوى هاي اللي فيها when وبيفور. Okay. She was living in our house when she got married. He was using my phone before he got his first job. Okay. المشكلة شو؟ إذا في فراغ ممكن شو تحطه؟ ممكن نكتب ماضي تام. Okay, so ماضي تام يعني past perfect? Okay. So she was living in our house when she got married. In the case of past progressive, when we have ing, إذا بيكون عندنا في أول فقرة من الجملة past progressive يعني she was living. في تاني فقرة ما فينا نحط past perfect، لازم نحط past simple. وفي نفس الحالة كمان ويا ال past perfect إذا في عندنا شغلتين واحدة منهم past perfect يعني أول شغلة حصلت past perfect، تاني واحدة past simple. فإذا في عنا اثنين شغلتين حصلوا مع بعض أول واحدة past perfect تاني لازم past simple. وكمان نفس الشيء إذا في عنا في أول فقرة من الجملة past progressive يعني she was living تاني واحدة لازم تكون past simple. بعد الوين لازم يكون في past simple. تمام؟ يعني ما فينا نحط past progressive و past perfect مع بعض. ما أقول لك إيش الفرق بين يعني أشارك معكم إنه الفرق بين ال past continuous أو past perfect إنه ال past continuous بيكون الفعل مستمر، الفعل الثاني بيحدث أثناء هذا الفعل، اللي بيحدث أثناء هذا الفعل هو نعمله simple واللي مستمر نعمله progressive. Yes, exactly. أما ال past بالنسبة للperfect البرفكت واحد صار خلص والثاني بلش خلص بالماضي. Yeah, exactly. So the past perfect, exactly as she mentioned, it has finished. The action is finished. But with past progressive, it is ongoing. Okay, it's progressing still. And in the past, you know, progressive, but in the past, maybe not right now, but in the past, progressive, yes. And if we have two actions, in any case, if we have a past perfect, the second action is past simple. If we have a past progressive, the second one is past simple. So whenever we have when and before and these kinds of relative clauses with a past progressive or a past perfect, it will be in past simple.
تمام؟ يعني ما فينا نحط past perfect و past progressive مع بعض، لا. إذا في عنا past progressive تاني فعل بيكون past simple، إذا يكون عنا past perfect تاني فعل past simple. تمام؟ الفرق شو؟ الفرق إنه بالpast progressive الفعل الأول اللي هو بالprogressive form بيكون مستمر، ما بيحصل بلحظة واحدة، ياخد وقت حتى يخلص، فبنحكي عنه باستخدام ing. بس بالpast perfect الشغلة منتهية. تمام؟ ما بيحصلوا مع بعض، او لما واحد يحصل هداك بيجي يساوي له interruption، لا. الباست بيرفكت منتهي، شي بينتهي يلا واحد ثاني ويلا واحد ثاني بيصير، وكمان اذا بيصير في شي ثاني كمان بيكون بالباست سمبل، يعني ما فيكم تخربطوا ما بيناتهم. Is it clear؟ الشاشة عندك ما في. Okay, Madeline, I don't know why. Do you guys see the screen? I'm going to share it again. All right. Let's move on to the third usage of the past progressive to describe a scene in the past when telling a story, for example. عم نحكي عن شيء بالماضي، اوكي؟ شيء حصل بالماضي، حكاية، عم نحكي حكاية، تمام؟ وعم نوصف شيء a scene أو شيء حصل بالماضي بنجي نحكي على حدا تاني، اوكي؟ ين حكاية تبع سكين بوكسك، اوكي؟ باسي وصفي شو أنا قاعدين اشتغلنا كين ببكرناني past progressive أتوين اشتبكين. The sun was shining when we arrived at the picnic spot. He was smiling when I looked back at him. Okay, so see, past progressive and past perfect, we cannot use them alone. They need to do actions. Okay, past progressive شو past perfect إيش بتانيا رونا يعني رستيق معنية بتانيا past perfect بيا بتانيا past progressive بيا دو رستان بيكو دو action لبيكو ريك خين ليك رستا باشا بو بكارناني سيم كألين كاتك محكاتي باسكين. The sun was shining when we arrived at the picnic spot. كجشتنا شويني سيرانا كا خور هالي كردبو. اوكي كالي خور هالي كردبو لكرديا بابلين ببروغريسيف باسيناكي بلام الانجليزية لين the sun was shining. Okay, we don't say the sun shone. Why? Way the sun doesn't just shine and finish. It keeps shining. Okay, so we need to talk about it in a progressive form. الشمس ما بتشرق وبينتهي شيء. بالانجليزي لازم نحط عليه ing. ليش؟ لانه الشمس بتضل يعني حتى تغيب بيضل في اشعاع من الشمس. ف we say the sun was shining. ما بنقول the sun shone. Okay, so the sun was shining when we arrived at this picnic spot. لما وصلنا على مكان السفرة الشمس كانت عم تشرق أو شيء هيك. We cannot exactly translate it. He was smiling when I looked back at him. لما درت وجهي تباو عليه كان عم يبتسم. This is the exact translation. This one is correct. كان عم يبتسم. Okay, so he was smiling. Smiling doesn't just and finish, you know, it happens, it keeps happening. أو بيأكني كمان سير مكر بيأكني. Okay, so smiling again لدقيقة رونا بيسي بماكي كاتية بوي أبيش باين جي باسكين أما باسي situation يكين كلا رابر دوار ريا وكو حكاية باسي شتاكين. So the sun was shining when we arrived at the picnic spot. The class was ongoing when the student joined. He was smiling when I looked back at him. He was talking to her when I came back, something like that. You see, all these sentences can be used in past progressive. Why? Because we're telling a story in the past. The fourth usage is to describe an action that you were doing until something else happened and interrupted you. Okay. باسي action كاين باسي روداك أكين كرؤية كاتك كشتيكي ترؤية بقطع كذي. تمام، عم نحكي عن شيء حصل لما أنتوا كنتوا مشغولين بتساووا شيء بس شيء تاني إجوا قطع عليكم أو قاطعكم. Okay, I was writing an email when you knocked on the door.
I was writing an email when you knocked on the door. You see, I don't know who asked, but you see, every time after when, we have a past simple. We don't have any other tense. Okay? I was having a bad day until I met you. Until here has a similar meaning to when. It's a subordinating clause here. A subordinator, sorry, not a subordinating clause. What do we mean by subordinator? We mean some word that creates a subordinate clause that makes the clause need more information. So until I met you. Until I met you, what? You don't know, yeah? So you need the rest of the sentence, which is I was having a bad day. So let me bring the pen. Okay, I was writing an email. This is an action that is happening. It takes a period of time. So we say writing. Writing doesn't happen like this. It takes a period of time. When you knocked on the door, let me create a realistic sound for you. Okay, so writing an email, knocking on the door. The knocking on the door is the interruption. Pebrinaka taqid rgakaya. Okay, pebrinaka bapa simple basakria. Actionaka ka روي اياكات مقاطعة كرا بباس progressive باسكرا. الشغلة اللي بتحصل لما بيصير في مقاطعة بنحكي عنها باستخدام past progressive. المقاطعة في حد ذاتها بنحكي عنها باستخدام ال past simple. I was having a bad day. I was having a bad day. يعني يومي كان ما حلو. Okay. لحتى شفتك. Okay. لحتى شفتك أو شفتك. الشوفة until the meeting interrupted the bad day. So it isn't past simple. Met is the past simple of meet, past form of meet. Having a bad day is the action that is progressing when the interruption happens. We use past progressive to talk about it. Was having. These are the 4 usages of the past progressive. It's a very interesting tense. I believe you can use it well. Do you have any questions about the past progressive? Go ahead. كاك محمد الباستا نك بس لباستا لباست perfect و past progressive. Yes. لا هەموو ڕستەیەکیشا توانین دوو بەشی بکەین ئەگەر relative closeمان هەبێ ئەگەر when و after و before و شتیوامان هەبێ بەڵام ئەم شتە بە زۆری لە پاستەکانە ڕوئە لە past progressive و past perfectە بۆچی لەبەرەوەی when و after و before ومانە لە حاڵەتێکە ڕوێن کە دوو ئاکشنمان هەبێ کە دوو ئاکشنیشمانە بووە کە پێشەوی کە ڕوئەیە so usually yes. The bird was singing when I saw it. Yes, very good. That's a good sentence. Guys, remember, whenever you write the pronoun I, it needs to be in capital. Yes, the bird was singing when I saw it. Very good. The interruption is the singing. You can also say when I fed it. So it would be an actual interruption. Okay. We have some examples, more examples here. They were drinking coffee when I arrived. I was watching football match on TV, watching a football match on the TV. These examples have so many mistakes. I swear to God. I was watching a football match on TV when he called. The calling is the interruption. When I arrived is two actions happening after one another. And the drinking coffee takes a period of time. Again, the arrival is an interruption. The earthquake, even wrong spelling, was scaring all of us. The earthquake was scaring all of us. This is an action that happened in the past. We're talking about a story in the past. We were eating when our friends showed up. Showed up means when they came. Yes. Again, this is an interruption. The police was chasing the man while you were talking. These are two actions. They're both progressive. The police was chasing the man while you were talking. So they're both happening. They're both progressive. Okay, none of them is past simple.
We were going to the cinema, yesterday at this time. Yesterday, this time. Okay. John was this is again a story in the past. John was reading an English book while Mary was watching. Again, two actions, they're both past progressive. What were you doing at this time yesterday? This is a question. I was watching a movie this time yesterday. Okay. What were you doing at this time yesterday? This is a question form. You were studying chemistry all day yesterday. While I was studying at university, I met her. The meeting is the interruption here. Interruption, we don't mean anything negative. ما بس ما لا مقاطعيك خراب نية. ما بس ما لو يشتك روبا كاتك شتيكي تر خريكي رودانا. All right, we don't mean interruption. ما بنقصد إنه الانتربشن شيء مو منيح. interruption يعني مقاطعة. المقاطعة مو شرط تكون مو منيحة. بس عم نعني إنه شيء بيحصل في مدة حصول شيء تاني. خلال حصول شيء تاني كمان. I think we're done here. Do you have any questions about the past progressive sentences? تفضلوا في عندكم أي سؤال عن ال past progressive وال past perfect? No, thanks. All right. For tomorrow, we're going to do some exercises and maybe we'll move on to the future simple, or we will do a quiz about the tenses that we've done so far, the present and the past tenses. All right. Any questions, guys? Go ahead. أجا بسيارتان هي فرمون. تسكي عقاتان لغياباتان به يسبون من أمر فرمان غيابة. Who else? So whoever's name I said and didn't respond is absent. So be careful about your absentees, please. And be prepared for tomorrow. We will do exercises and we might do a quiz about the present and past tenses. Okay, miss. Thank you so much. You're welcome. ماما صح؟ Yes? ماما صح إيه امتحان مش 8 Koshish, I just talked about that. I just talked about a quiz, like right now. I said we might have a quiz tomorrow. يعني بين امتحان معنا. We might. Okay, maybe. Mr. Ferman, you're absent because I said your name like 4 times today in class and you didn't respond. That is why. All right, guys, have a great day. I'll see you tomorrow. Mama Sayan. Yes. Thank you, sir. بوشي غياب ماما صح join group مكرجو وتعالى ميتينا. كاك فرمان هر لميتينغا بشرط نيا قرنا وتبلينو بابلين response أنا بي والله ما نيتو أوش غياب دانده. ماما صابورة والله يا قام لنا بوقر بان كردوم بلام لميتينغا بوم. All right, that's fine. But if you're in meeting, please respond when we say your name. بس أرسل. All right. Thank you so much, guys. Have a great day. I'll see you tomorrow. Thank you, teacher. You're welcome.